kennen Sie das Gefühl, wenn Sie hart arbeiten, aber beschäftigt worden, nichts zu tun, dies tief, langsam aufsteigende Frustration, wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie sich nicht in Zug legen, obwohl Sie den ganzen Tag geschwitzt und Nils gegeben haben, was Sie konnten? Ja, genau dieses Gefühl, ich traf mich einsabends, als ich von der Arbeit nach Haus kam, ich war körperlich und geistig völlig erschöpft. Der Tag war brutal gewiss intermin, Änderungen in letzter Minute, endlos Telefonat und ein Verkehr, der wie in kosmische Streifschien. Ich wollte mich nur noch auf die Couch fallen lassen, vielleicht etwas zu essen bestellen und ein bisschen abschalten. Aber sobald ich zur Hearing kam, noch bevor ich mein Tasch abstellen konnte, stand meine Frau da, die Arm verschränkt, die Stirn in Falten gelegt, ich match heiraus. Sag sie mit ausdrucksloser Stimme, mich auch nur zu begrüßen. Ich blinzel überrascht und war mir nicht sicher, was sie meint, die ganz emotionale Arbeit, das Planen, das Erinnern, das Sorgenich, Immerich. Ich versucht, Wort zu verarbeiten, aber ich war noch immer erschöpft von meinem chaotischen Tag. Emotional Arbeit, Planen, sich Sorgen machen, war das nicht einfach, das Leben. Trotzdem wollte ich sie nicht abweisen, also fragt ich sanft, was meinst du damit? Ich match doch auch etwas, oder? Das war offenbar das Falsch, was ich sagen konnte. Sie explodiert förmlich. Du wirst das nicht. Ich hielt dies Beziehung aufrecht. Ich match determin. Renner mich in Geburtsstage, pack das Mittelchen ein, way, one die kinder nui Schuhbrotchen. Eberlich mir jeden Abend, was wir essen sollen. Ich match all die Insichtberendench, die dies Family funktionieren lassen. Stimme word mit jedem Satz lauter. Und ich stand da, fassungslos, hin und hergrissen zwischen dem Gefühl, beschuldigt zu werden. Und dem Gefühl, kein Ahnung zu haben, ich dacht. Ich werde helfen, ich match die Wusch möchten, racen, reparier dingem Haus, Puzzle-Rechnungen act, greifbar dinch, aber jetzt word mir gesagt, dass ich nicht genjagte oder vielleicht nicht die Rückte tat, ich voll den seltsam Mischung aus Schuld, Verwirrung und einem wachsenden Bedürfnis, mich zu verteidigen, mein inneren Gedanken rassen. Hat sie recht, tat ich wirklich weniger, oder wären mein Aufgeben einfach nur sichtbarer und emotionaler, ich wusste es nicht. Und das Schlimmste war, dass ich wirklich dacht, dass ils in Ordnung war, wir stritten ins nicht oft, die Kinder waren satt und wurden geliebt. Und das Haus sah nicht aus, als ein Tornado gutet, aber offensichtlich stimmt etwas nicht. Und ich verstand nicht, was es war. Ich wollte nicht streiten, ich wollte ihr Gefühl nicht abtun, aber ich wollte auch nicht die Schuld für etwas übernehmen, das ich nicht verstand. Also traf ich, und diesem Abend, nachdem sie ins Bett gegangen war, und ich allein auf dem Sofa sah und mich wie ein Versagerin in meinem eigenen Zuhause fühlt, in Entscheidung, nicht aus Boshaftigkeit oder Sarkasmus, sondern aus echter Neugier, und vielleicht auch aus Verzweiflung, da beschloss ich, ein Experiment zu machen. Der Streit war nicht nur laut, sondern auch heftig und erschütternd, was ich über ein sehr Beziehung zu wissen glaubt. Begann wie so viel ander, ausgelöst durch etwas Kleins und scheinbar Unbedeutendes. Ich glaub, es ging eine Geburtstagsparty für einen Klassenkameraden und sehr kinder, sie war frustriert. Das wir noch nicht zugesagt hatten, ich wusste, nicht einmal, dass wir eingeladen wären. Da kam als wieder hoch, nicht nur die Frustration des Augenblicks, sondern als, was sie in sich aufgestaut hat, du plans nicht etwas. Schrie sie mich an, Stimme voller jahrelanger Verbitterung. Ich blinzelt, ich had buchstäblich woken damit verbrucht. Und sehr Familienurlaub im letzten Monat zu planen, bis hin zu den Mahlzeiten und Zwischenstopps. Ich erinnert sie samt daran. Ihr Augen wären sich, das wird nicht, sagt sie. Als ich sie auf die Farbe der Tapet hingewiesen, damit worries nicht gehen. Du nimmst mein Bedürfnis nicht wahr. Fuckt sie hinzu, ich kann ertrinken. Und du würdest nicht einmal fragen,
ab is mir gut. Das traf mich noch mehr als das erst. Drad and diesem Morgen hat ich sie gefragt, why Kopfschmerzen seien. Sie hat mir gesagt, ich jehi gut, und ich hat geglaubt. Ich dachte, das sei Communication. Ich dachte, ich sei wichtig, nicht zu vergessen. Aber anscheinend reicht das in ihrer unsichtbaren List nicht aus. Ich stand da und fühlte mich wie ein Angeklagter in einem Prozess, von dem ich nichts wusste, in dem ich wegen Verbrechen angeklagt war, die ich nicht verstand, woran sie weiterredet, in jeden Moment aufsalt, in dem sie sich unsichtbar oder nicht unterstützt gefühlt hat, begann sich etwas in mir zu verändern. Zuerst verspür ich die oblige Frustration den Drang, mich einzumischen, mich zu verteidigen, auf alles hinzuweisen, was ich getan hat, aber es war, als würde man Wasser in einen Eimer und Boden schütten, egal, was ich hat, egal. Wie aufmerksam oder hilfsbereit ich mich bemüht, es war nicht genug, mein Bemerkungen wurden in dem Moment so nicht gemacht oder disqualifiziert, in dem sie nicht ihren Erwartungen entsprachen. Es war stringent, mir wurde klar, dass ich ein Spiel mit Regeln gespielt hat, denen ich nicht zustimmt und die ich nicht lernen konnte. Und jedes Mal, wenn ich dachte, ich würde Fortschritt machen, änderten sich die Regeln, da matcht. Es klick. Es ging nicht wirklich die Aufteilung der Arbeit nicht mehr. Es ging nicht darum, wo mehr Geschirrspül oder sich in mehr Termen erinnert. Es ging Kontrolle. Es ging darum, wo definieren dürft, was Schuld. Sie wollte die Kontrolle über die Ersling haben, in ihrer Version der Beziehung war, sie die aber verderte. Ungeschätzt mehrerin, und ich der ahnungslos, emotional ab was ein Partner, und je mehr ich versucht, das Gegenteil zu beweisen, desto mehr speist sich das in ihr Geschicht ein. Wenn ich argumentierte, war ich defensiv, wenn ich Beispiel nennt. Antwortet ich ihre Erfahrungen, es gab keinen Ausweg. Ich wollte nicht gewinnen, ich wollte nur fair behandelt werden, ich wollte, das, was ich tat, wichtig war. Aber mir wurde klar, dass sie vielleicht gar kein Gleichberechtigung wollte, sie wollte Anerkennung zu ihren Bedingungen. Und der einzige Weg, Klarheit zu gewinnen, war aufzuhören. Sie umstimmen zu wollen, also traf ich eine Entscheidung. Ich hör auf, mich zu erklären, ich hör auf, mich zu verteidigen, ich hör auf zu streiten. Wenn sie es tragen wollte, wenn sie darauf bestand, dass ich nichts tat und sie es täten gut, sie konnte genau das bekommen, was sie wollte, also beschloss ich, ihr genau das zu geben. Was sie wollte, am nächsten Morgen stand ich vor allen anderen auf. Wenn ich dieses Experiment durchführen wollte, musste ich gründlich vergehen, kein Helpen sagen. Ich begann in der Küche die Arbeitsflächen, räumt den Kühlschrank aus, ordnet die Verriet. Ich wisch sogar die Fuleisten ab, dann ging ich zur Wäscheber, waschen, zusammenlegen, und weglegen, Handtücher ordentlich gestapelt, Socken sortiert, Hemden aufgehängt, als sie nach unten kam. Staubsaugt ich unter den Sofakissen, sie haben Augenbraue, sagt aber nix. Ich merkt, dass sie neugierig war, vielleicht sogar misstrauisch. Ich gab keine Erklärungen ab, ich lächelte nur und matchte weiter. Am Ende dieses ersten Tages sah das Haus aus wie ein Ausstellungsraum, aber ich hörte nicht auf. Ich ging in die Garage, die im Loft der Jar zu einer chaotischen Abstellkammer geworden war. Ich sortierte Werkzeug, beschrift die Kissen, fegt, den Boden. Ich montierte die neue Regal und ordnete els nach Kategorien Sportgerät, Gartengerät, saisonale Dekorationen. Das dauert Stunden. Der Schweiß lief mir den Rücken hinunter und mein Bein schmerzten. Aber ich matchte weiter. Ich wollte, dass kein Zweifel in meiner Anstrengung bestand. Wenn das funktionieren sollte, muss sie sein, wie es außer. Wenn ich mich els kognitiv kümmerte, nicht nur das, was ich sollte, sondern els, in den nächsten Tagen übernahm ich all Hausarbeiten, Abwasch, Wisch, Einkaufen, Mal, Schlissen, Abendessen. Badezimmer putzen was auch immer anfiel, ich matchte dies, ohne Ehrenrangen, ohne Forderung,
Onin Schodras zum Machen. It early die Ils mit stiller Effizienz. Jetter punkt word abgehackt. Schied Oberfläche blitzblank gepitzt. Ich fing so gren. Maltzeiten im Vraz vorzubereiten. Tupperware Dosen zu beschriften. Und sie ordentlich im Kohlschrank zu verstauen. Ich stell Ehren Rangen für Steltang und Terminin. Hunkt einen neuen Kalender und die Wand. And koordiniert die Termin der Kinder. Zur Saxi nicht viel. Sie beabacht die Mitchner. Ich dacht, sie were liked word sie die Verandering zu schätzen wissen. Aber statt mir zu denken oder Dankbarkeit, zus eigen, word sie, eingespannt. Als ob etwas aus dem Gleichgewicht war. Ich war nicht voll. Ich bat sie nicht Hilfe. Und trotzdem schien sie nicht glücklich zu sein. Da begann ich zu ahnen, dass das Experiment bereits mehr offenbart, als ich erwartet had. Das Problem war nicht die Arbeitsbelastung an sich. Es war etwas tiefers, denn ich war ich noch nicht fertig. Dies war nur die erste Phase, da nun die gesamtkörperliche Arbeit auf meinen Schultern lastet. Ging ich zur zweiten Phase des Experiments über emotionaler Rucksack. Ich war nicht großem oder kalt. Ich hört einfach auf, die Subteilen, oft sichtbaren aufgeben zu erledigen, die sie immer als emotional Arbeit bezeichnet hat. Ich frag nicht mehr. Why Tag war? Ich frag nicht mehr. Why Besprechungen? Gelaufen wären? Ich matcht mir kein mentalen Notizen mehr darüber. Welchen wen sie nicht einer anstrengenden Wutschgern Ich hört auf, Gespräch über die Gefühle der Kinder, über zu Konsplen oder über die Dynamik in der Großfamilie unsere. Ich hört auf, den emotionalen Ton im Haushalt zu bestimmen. Ich verges unseren Hochzeitstag nicht weller, mehr egal war, sondern weil ich sein wollte, was passieren word, wenn ich nicht mehr der still emotional Puffer war. Ich went nicht den Sonartermen, den sie bei Lufiger went hat. Erinnert sie nicht daran, Mutter zerstrufen, trunk sie nicht, früher ins Bett zu gehen, als sie erschöpft wasser. Ich ließ sie mit ihren Emotionen, ihrem Stress und ihrer mentalen List von Sorgen fertig werden, und einzugreifen, sie zu beruhigen. Vorausschüssigen oder für sie zu regeln, das war nicht einfach. Jarlinge Instinkt hatten mich dazu gebracht, in diesen kleinen, unausgesprochen Dingen rücksichtsvoll zu sein, aber ich hielt mich zurück, sonst schien sie zufrieden zu sein. Das Haus war blitzblank. Die Kinder waren satt, und ils lief am Schnurken. Sie bedankt sich öfter bei mir, und lächelt sogar, wenn sie die Sabir Kutsch betrat, aber das hielt nicht lang an. Nach ein paar Tagen bemerkte ich, dass ihr Lächeln verschwand. Sie sagten zwei. Hast du nicht gemerkt, dass ich gestern Abend traurig war? Oder früher hast du mich immer gefragt, wie mein Tag war? In erstem Lagerung, aber auch Irritation. Das emotional Sicherheitsnetz, das ich ihr geboten hat, war weg, und sie begann, das zu spüren. Sie wurde unruhig, als ob etwas nicht stimmt. Eins ben sexy, es ist, als wärst du hier, aber du bist nicht hier. Ich nicht nur, sie war sich noch nicht bewusst, was vor sich ging. Für sie hat sich etwas verändert, aber sie konnte nicht genau sagen, was es war. Alle Hausarbeiten waren erledigt. Das Haus war perfekt aufgeräumt, aber die Verbindung des unsichtbaren Netz aus kleinen, aufmerksamen Gesten fällt. Und zum ersten Mal begann sie zu spüren, wie es war, und die emotionale Arbeit zu leben, die sie für selbstverständlich gehalten hat. Der erste Großstreit entstand wegen einer Kleinigkeit, sogar einer banalen Kleinigkeit. Der Sonartermin. Sie hatten vor einer Woche bei Lufiger went, als wir nach dem Abendessen aufräumten, kein Termin notiert, kein Bestätigungs-E-Mail weitergelegt nur in bei Lufig Bemerkung, von der Art, die sich normalerweise automatisch in meinem Hinterkopf festsetzt. Normalerweise hätte ich daran gedacht, ich hätte sie vorwend, daran erinnert, vielleicht sogar, und diese Morgen in SMS geschickt, sicher sein, dass sie rechtzeitig las war, aber diesmal nicht. Das war Phase 2. Die emotionale Arbeit war vorbei. Ich habe bewusst beschlossen, diesen Ball fallen zu lassen.
So why sie is angeblich tag mit unzeligen anderen tat. Der Termin kam an Jing, sie verpassten, spät am Abend, als ich den Abwasch erledigt. Für ich den scharfen Ton in ihrer Stimme, bever ich ihr Gesicht sah, ich heb meinens Anartermen verpasst. Sag sie, ich sah auf, sie stand die. Die Arm verschränkt, und sah Soul vergert, als Ochver were aus, du hittest mich daran rinnern sollen. In diesem Moment star els en mir, ruhig, en own emotionen tragni ich mein Hand ab, en dret mich zu ihrem, aber ich dacht, du bist die Janage. Die mental last chirkt, sagt ich mit, gleich meigerstem, ich dacht, du wurdest daran denken, sie start mitchen, als war mir ein zweiter Kopf gewachsen, im Ernst, gab sie zurück, du wusstest, das ist wichtigst, ja, sagt ich, und du hast gesagt, ich wurde nie insult denken, also wollte ich dir das überlassen, so why du es immer machst. Ich hab meins Stimme nicht, ich klang nicht sarkastisch. Ich war sachlich, und das schien sie mehr so verwirren, als wenn ich sie angefahren hätte. In diesem Abend ignorierte sie mich. Kein Wort während der Abendessens, kein Blickkontakt. Sie legt Wort darauf. Sich in einem separaten Badezimmer zu putzen. Ich war wie aus dem Lehrbuch. Normalerweise war ich ihr gefolgt. Gefragt, was los ist, versagt, darüber zu reden, und die Wagen zugelten. Aber dieses Mal tat ich nichts davon. Ich lieh die stillstehen, ich folgt sie nicht aus. Ich ging ins Bett, schellte das Licht aus, und schlief mit gutem Gewissen ein. Am nächsten Tag brodelte die Spannung. Sie schlag etwas fester die Schränkchen. So, slatter, blieb nach dem Frühstück etwas zu lang in der Couch stehen. Als ich nicht darauf einging, Couch der Frustration aber. Warum benem studig so? Platz sich leckeras. Erstem brach ein wenig halb verwirring. Halb what? Ich sah sie ruhig, und gelassen an. Ich geb dir nur Geno das, was du gesagt hast. Das du willst. Die Wort hingen wie Rauch in der Luft. Sie blinzelt verblüfft. Was soll das heißen? Fragt sie, obwohl sie es teilweise schon wusst. Du hast gesagt. Du tragst die ganz last, sagt ich. Das ich nix tu, dass du els planst. Du kan els erinnerst, els fulst. Also heb ich beschlossen, mich zurückzuziehen und dir els zu überlassen, els. Weil ich es offen sicklich falsch gemacht heb. Oder nicht genug, oder nicht. Auf die richtige Weise. Jetzt gehör els dir, sie sagt nix. Einen langen Moment lang sah sie mich ran. Als wird sie mich nicht erkennen. Die Erkenntnis drang langsam zu ihr durch. Nicht nur, dass ich mich zurückgezogen hat, sondern dass sie nicht bemerkt hat. Wie viel ich die ganze Eber gedreht hat, die Erinnerungen, die Nudge-Fragen, das ständig und sichtbar Managen von Stimmungen und Momenten. Und jetzt, wo sie weg waren, war da in Leer, aber statt das Anzuerkennen, wandte sie sich ab, das ist kindisch, murmelt sie, vielleicht, aber es war auch ehrlich. Ausnahmsweise heb ich nicht die Bertrieben erklärt, gerechtfertigt oder versucht, ihren gegenzukommen. Wenn sie auf sie der Grandstand, ich heb es Gesicht, statt es zu sagen. Und das wies sich als weitaus wirksamer als all Argument. Die wir Gemmels vorgebracht hatten, was mich am meisten beeindruckt, war, wie wohl sie sich voll nicht mit mir, sondern mit dem Ungleichgewicht, dass sie angeblich wollte, denn jetzt hat sie es, und es gab ihr kein Gefühl von stark, es fühlt sich einsam an, sure, Geno wie ich mich all die Mal zuver gefühlt hat, als mein Beitrag abgeschnitten oder übersehen wurden. Der Rückschlag war nicht nur war unser, und es war noch lang nicht vorbei. Eins abends kam es zum Eklat, als die Ingesmelt Spannung endlich explodiert. Sie stand in der Couch, Tränen in den Augen. Die Hinsiderten liked, als sie die Post auf die Arbeitsblatt fallenli. Erstem Brach, als sie sagt unverwilscht, ehrlich. Verletzt, du bestrafst mich. Ich sah von meinem Waschefalten, auf, überrascht von der Intensität in erstem, was, fragt ich, nicht defensiv, sondern einfach nur ehrlich überrascht. Die ganz fuhr sie fort und wischt sich über das Gesicht.
Du benem stick y en roboter, du magst ils. Perfect, aber du bist völlig abwesend, es ist, als wolltest du mir in Lection erteilen. Du bestrafst mich dafür, dass ich dir gesagt habe, why ich mich fühl. Ich leg die Kleidung auf mein Inscho und at me tief durch. Auf diesen Moment had ich geirrtet nicht. Weil ich wetten wollte, sondern weil sie endlich ausgesprochen hat. Was sie bis jetzt nicht hat sagen können. Sie wusste, dass sich etwas verändert hat. Und jetzt nennt sie es so, why es sich empfiehlt. Bestrafung, aber ich war nicht wütend. Ich wollte nicht wetten. Ich wollte nur klar machen. Why ich mich fühlt. Ich bestraf dich nicht, sagt ich ruhig. Ich hab nur aufgehört, die Dinge zu tun, von denen du gesagt hast, dass ich sie nie getan hab. Ich hab aufgehört, die Dinge zu tun, die offenbar nicht gesollt haben. Sie schüttelt verwirrt den Kopf, aber warum jetzt, warum das alles, weil es ihn doppelmoral gibt, sagt ich und sah in die Augen, wenn du etwas vergisst. Bist du überfordert, wenn ich etwas vergesse, bin ich nachlässig, wenn du verunbraucht. Ist das Selbstversorg, wenn ich verunbraucht bin, ich kalt, wenn du ein Problem ansprichst. Ist das Communication, wenn ich das tu, grief ich dich an, nix, was ich tat, ward gemmels geniag, und wenn ich versucht, das zu erklären, word ich abgeworgt, anstatt zu streiten, hab ich beschlossen, der einfach genau das zu geben, was du gesagt hast, dass du es selbst tast. Sie inwärtig nicht sofort, Augen huschen hin und her. Als Wort sie jeden Moment der letzten Zeit aus einer anderen Perspektive noch einmal durchgelben. Langsam dimmer easier. Atem verändert sich. Haltung verändert sich. Ich kann sehen, weiß ich die Teil zusammenfügte nicht nur, was ich getan hat, sondern auch warum, nicht nur, dass ich mich emotional zurückgezogen hat, sondern auch, wie viel Arbeit ich geleistet hat, und dass es einem von uns bewusst war. Es ging nicht darum, zu gewinnen oder zu beweisen, dass sie Recht hat. Es ging darum, endlich für die Rolle, die ich gespielt hat, wahrgenommen zu werden. Diesmal war Stimme leiser. Ich wusste nicht, dass du das so empfandest. Ich nicht. Ich weiß, dass du mich nicht verletzen wolltest, aber ich muss dir klar machen, why es sich auf der inneren Sie anfühlt. Und ich wusste nicht, why ich dir das anzeigen sollte. Wir standen lang da, und will sie sagen, diesmal war die, still nicht wütend, sie war nicht den Klick, ehrlich, die Mauern, die wir beide aufgebaut hatten, begannen zu bröckeln, nicht durch Schreien oder Streiten, sondern durch die Wahrheit. Die keiner von uns mehr leugnen konnte, wir steckten in einem Musterfest. Und das Experiment hat das nur noch deutlicher gemacht. Da beschlossen wir, in Bereding zu versuchen, nicht weil wir nicht mehr zu reden waren, sondern weil wir endlich verstanden hatten, dass keiner von uns ganz im Recht oder ganz im Unrecht war. Wir hatten beide Blindflecken, wir hatten beide Schmerzen, aber zum ersten Mal seit langer Zeit waren wir bereit, uns dem gemeinsam zu stellen. Unsere erstbare Tangsitzung verlief sonst ruhig, fast unangenehm. Wir sahen uns auf der Couch, gegenüber, nicht feindlich, nur unsicher. Die Therapeuten war freundlich und neutral. Ruhig ausstrahlingly die still weniger bedrohlich wirken. Sie matcht sich ein paar Notizen, während wir Formular ausfüllten, und sah dann endlich auf und stellt die Frage, die uns beide verblüfft. Was bedeutet es für jeden von ihnen, ein guter Partner zu sein? Die Frage schlug ein Y und Stein. Wir sahen uns an, nicht wütend, sondern überrascht. Keiner von uns hat diese Frage jemals gestellt oder beantwortet. Wir waren beide davon ausgegangen, dass wir uns serientiert hatten, unser Bestes gaben, und zu erkennen, dass wir uns nicht einmal darüber einig waren, was Bestes überhaupt bedeutet, die Stelle. Die Fault war schwerer als jeder Streit, denn wir sie woken GBT hatten. Meine Frau sprach als erst, zögernd, nicht den Klick, ich glaub, ich hab erwartet, dass Dinge vorhersieht. Zum Beispiel, wenn die Kinder neu brachen,
Wenn der Kühlschrankleer ist oder wenn ich just rest bin, ich wollte, dass es bemerkt und einfach tat, und dass ich in darum bitten muss. Der Therapeut nickt und sah mich dannen, und was ist mit ihnen? Ich hielt in uns such Nachworden. Ich dacht, ich word helfen, sagt ich langsam, wischwaschen, putzen, Rechnungen bezahlen, Urlaub planen, ich heb immer etwas getan. Aber ich hat das Gefühl, dass nichts was. Ich tat, wahrgenommen word, oder es nicht, weil es nicht die Art von Arbeit war, die sie schätzt. Da verandert sich etwas. Meine Frau sah mich an, und auf ihrem Gesicht sieht sich ein Anflug von Unbehagen nicht defensiv, sondern nach den Klick. Vielleicht heb ich den Arbeit abvertet, gab sie mit leiser Stimme zu. Ich war so sehr auf mein eigenen emotionalen Belastungen konzentriert, dass ich nicht bemerkt heb, dass du auch etwas zu tragen hast. Nur, auf ein anderart, es war der erste Moment sie woken, in dem ich mich wirklich gehartvolt. Ich brauchte keine Entschuldigung, ich brauchte nur Anerkennung. Und jetzt, endlich, war sie da. Die Therapeuten haben's, diesen Moment der Klarheit in etwas Konstruktives zu verwandeln. Also, fragt sie, wie können sie beide sich in Zukunft mehr gesehen und unterstützt fühlen? Da begannen wir, unseren Kompromiss auszuarbeiten. Wir nannten in Arbeitsspec, es ging nicht darum, Punkt zu sammeln, sondern darum, die unsichtbare Arbeit zu erfassen, die oft vergessen wird, emotionale Arbeit, mental Belastung. Körperliche Hausarbeit, wir haben alles aufgelistet. Wir packt das Mittagessen ein, wir kümmert sich Arzttermin, wir denkt in Geburt Stage. Das war sehr aufschlussreich. Wir hatten beide Blindflecken, die der Tat, die wir nie bemerkt oder geschätzt hatten. Als wir els in einem Ort sahen, verandert sich die Art und Weise, wie wir über Verantwortung sprachen. Als Einheiten wir uns auf ein klar aufgebentilling, kein starren Rollen, sondern Klarheit ist für was zuständig. Sie wird sich die Kommunikation mit der Schule und die Geburtstagsblang kümmern, ich word. Die Finanzen, den Einkauf und die Instandhaltung des Hauses übernehmen. Die emotionale Arbeit war nicht mehr nur ihr Aufgabe. Ich verpflichtet mich, die Mental Planning für den Familienurlaub und Arzttermin zu übernehmen, woran sie mir den Freiraum gab, dies auf mein Art zu erledigen und mich zu kontrollieren. Die wichtigste Veränderung war jedoch, dass wir regelmäßig Gespräch vereinbarten, jeden Sonntagabend, nachdem die Kinder im Bett waren, setzten wir uns für 15 Minuten zusammen und sprachen über die Woche, was gelaufen war, was geändert werden musste, was wir an ihn understanden. Das klang einfach, aber dies Gespräch wurden zu einem sicheren Ort wo zwischen Therapie und Teamwork. Wir lernten, zu kommunizieren, statt nur Dampf abzulassen. Die Bereitung hat nicht als über Nacht geändert. Wir hatten immer noch Momente der Missverständnisses und Frustration, aber etwas Grundlegendes hat sich verändert. Wir versuchten nicht mehr, den Streit zu gewinnen, wir versuchten, einander zu verstehen. Die Frage der Therapeuten was bedeutet, es für sie, ein guter Partner zu sein, halt in unseren Köpfen nach, denn wie sich herausstellt, wollten wir beide dasselbe, insgesehen, geschützt und unterstützt fühlen. Wir hatten nur verschiedene Sprachen gesprochen, jetzt. Mit neuen Werkzeugen und einem besseren Verständnis unserer Muster lernen wir, langsam, und zu übersetzen. Einen Monat nach Beginn der Bereitung sah es oberflächlich, betrachtet nicht dramatisch anders aus, es gab kein großen Gesten, kein weitreichenden Erklärungen, aber unter der Oberfläche hat sich definitiv etwas verändert. Die Atmosphäre in unserem Zuhause war leichter, wir liefen nicht mehr auf Eierschalen. Wir hatten immer noch Meinungsverschiedenheiten, waren immer noch frustriert, aber es war jetzt anders. Es ging nicht darum, Punkt zu sammeln oder zu beweisen. Wir hat, es ging darum, sich in der Mitte zu treffen, beide aufeinander zuzugehen, anstatt sich voneinander zurückzusehen. Es gab klein, aber bedeutungsvolle Veränderungen.
Einsatzbenz Kimmich nach Haus und fin sie schick angezogen für nichts Extravagantes. Nur ein hübsches Outfit. Lippenstift. Frisierte Haar. Wir haben ihn reservieren. Sagt sie ein wenig schüchtern. Als wär sie sich nicht sicher, why ich reagieren word. Es war kein schicks Restaurant, nur ein italienisches Lokal, in dem wir Jahren schon einmal gewesen waren. Aber es hat ihn bedeutet. Sie hat darüber nachgedacht. Es geplant und ins Ei ausgewählt. Die für uns beide passt. Natürlich standen wir im Stau und die Pasta war nicht so gut. Why wir sie in Erinnerung hatten, aber das war mir egal. Sie hat sich Mühe gegeben. Sie gab sich Mühe. Und ich merkt, dass ich mich auch Mühe gab. Nicht aus schuldvoll, nicht aus flickgevoll, sondern weil ich es wollte. Ich begann wieder. Die kleinen Dinge bemerken, wenn sie stiller, war als sonst. Wenn sie vor dem Kaffee nach Wilgriff, wenn sie am Waschbecken stehen blieb, und in die Luft start. Ich heb nicht immer als richtig gemacht, aber ich heb nachgefragt. Ich heb mich erkundigt. Nicht, weil es auf meiner To-Do-List stand, sondern weil ich mich daran erinnert. Das ist in Form der Liebe ist. Gemannen war Zunhemmen, wir benutzten immer noch das Arbeitsbuch, allerdings weniger formal. Es lag auf der Arbeitsblatt, und war ein gemeinsames Notizbuch als ein einzige Tafel. Manchmal schrieben wir Dinge auf keine Brötchen Geld für das Mittagessen. Klempner anrufen. Geburtstagsgeschenk für Mama kaufen und allein schon das aufschreiben. Das Teilen der Last. Anstatt sie still zu ertragen, macht einen Unterschied. Es ging nicht mehr Perfektion, es ging Präsenz, Anstrengung. Einsatzbenz, während einer unserer Besprechungen, lehnt sie ihren Kopf in mein Shelter und sagt, ich hab nie bemerkt, wie viel du gehen hast, bis du damit aufgehört hast. Ich hab mich nicht darüber gefreut. Ich legt einfach meinen Arm sie und sagt, ich hab nicht bemerkt, wie sehr ich es braucht, mich geschätzt zu fühlen, bis ich es nicht mehr tat. Darauf lief es wirklich hinaus, in der ich geht es nicht perfekt Gleichberechtigung. Es geht gegenseitig Anstrengung. Es geht darum, einander klar zu sein und sich wirklich zu bemühen. Einen Mittelweg zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen der anderen zu finden. Wir hatten Jahr damit verbracht, uns miteinander zu drehen, wobei jeder von uns davon ausging, dass die Arbeit leistet. Obwohl wir in Wirklichkeit nur unterschiedlich Arten von Arbeit verrichteten, es betrifft eins. Rucksacks, eins. Loslessens, und eins bewussten Nubaus, endlich das Gesamtbild zu sehen. Und weil das Leben einen Sinn für Humor hat, schloss sich letzt Woche der Krise. Mein Geburtstag kam. Und sie hat ihn komplett vergessen. Kein Kart, kein Plan für das Abendessen. Nicht einmal ein Happy Birthday. Bis spät am Abend, als die Kinder sie daran erinnerten, ich hab nur ein Augenbrau. Und sie brach in Gelektoros. On ein Second zu siegern, ging Caesar, Thick, hold das Arbeitsbuch und reicht mir den Notizblock. Mach schon. Sexy, du hast dir das verdient. Wir haben lang gelegt, wir sind immer noch dabei, das zu verstehen. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, aber zumindest verstehen wir es jetzt gemeinsam.